then again come back to the Maya. So that is the whole pipeline. So if you know this, ஏதாச்சும் ஒரு மாடல் பண்ணிட்டீங்கன்னா டக்குன்னு யூவி இருக்கணும். யூவி பிரிச்சுட்டு you have to take to substance or GBrush wherever you go, okay, or Mudbugs. Okay, this UDM plays very important role if you want to do high res texture, right? If you want to do high res texture, Deva ile class la என்னடா பிரச்சனை? தேவா கிடையாது கிளாஸ்ல. சார் தேவா ரெஸ்ட் ரூம் போயிருக்கேன். என்னடா இது கரெக்டா கிளாஸ் டைம். சரி, so that's what. Okay, first you should understand what is UDAM. Okay. Okay. So எங்கடா போயிடுச்சு? Clear. So you see in modeling menu, all of you know UV ஒரு menu இருக்கு தனியா, right? So UV menu when you are doing some models, so start with the very fundamentals. You understand fundamentals, you can do anything. Okay, so when you are creating an object, right, when you are creating an object or object create பண்றீங்க, says this is your model. Okay, and model by default உங்களுக்கு UV தான் இருக்கும். Okay, so they have programmed like that. ஒரு டிஃபால்ட்டா ஏதாச்சும் ஒரு மாடல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது யூவி உங்களுக்கு இருக்கும். அது யூவி எங்கே போய் பார்க்கணும்னா, கேக்குதா எல்லாருக்கும்? எஸ் சார். வெரி ஃபண்டமெண்டல்ஸ், பேசிக்ஸ், ஜஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் நல்லா பார்த்துருங்க, யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஓகே, just I'm teaching very basics and fundamentals. What is the purpose? Okay, so when you'll see this model, the model பாத்தீங்க ரைட்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் you know this vertex face UV ஒன்று இருக்கு. What is that UV? You don't know. Okay, some people don't know. Okay, so UV போனோம்னா UV editor இருக்கும். Okay, when you go to UV editor, you see any object you create. Okay, and you can see those UVs are here. So these are called UVs. So very basic things. Okay, when in any object you take on cylinder or UV default on which. Okay, the problem when it comes actually when you maybe this you can manage. Okay, you can mapping, sometimes it will not sit correctly. Okay, suppose you do some model something like this, so your UV is stretching. So how to see this, how know it is stretching? Because இது பார்த்தன ஒரு checker on இருக்கு. Okay, இங்க UV editor look at here, very simple things you can see. This is checker. Okay, and where it is coming, you see this is the your whatever texture you put, it will come inside this. So this is called 0 to 1, 0 to 1. Okay, so this coordinate section called 0 to 1, இதுக்குள்ள தான் உங்களுக்கு texture இருக்கும். Okay, so whenever you export your UVs to Photoshop or somewhere, okay, இதுக்குள்ள தான் உங்களுக்கு இதுக்குள்ள தான் இருக்கும். So இதோட size can be 2048 by 2048 இருக்கலாம், width and height. Okay, when you have objects நிறைய இருக்கும்னா, இது எல்லாம் ஒரே பாக்ஸ்க்குள்ள இருக்கணும்னா இது 2048 2048. ஓகே, இது சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட், சின்ன ஆப்ஜெக்ட் பரவாயில்ல. அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு, இதுக்குள்ள இருக்குன்னா then உங்களோட 2048 2048 பத்தாது, எங்களுக்கு சைஸ் பத்தாது. ஓகே, இட் இஸ் நாட் எனஃப். புரியுதா? ஸோ this is actually you are saying 2048 by 2048. Any texture input, it will come here na. So if you want to test it, you can see. Okay, try to understand this. Try to understand this. So I'll put some texture, Lambert. Just I'm putting Lambert. Okay, file, so I'm putting some texture.
download desktop. Okay, so let's say this is my texture. So what is happening? You press 6, you can see your texture. Okay, so you can see your texture. Okay, I'll hide this right now. Okay, so you can see, is it coming correctly? Is it coming correctly? Your DaVinci Media College logo? No, sir. No, no, because it is somewhere it is coming. Okay, because it is not mapped correctly. You see, where is the texture now? This is your texture. Okay, so this is, you can just enable this background, you can see your texture. This texture, where it is coming, just try to understand this. This texture, where it is coming, inga da irukke. Okay, idhukku pinnadi enna UV irukke? Idu rendu UV irukka? These are UV, no? Yes, sir. Okay, so idhukku mela da ungalku texture irukku. Now check it out, try to understand this. So your texture is sitting, select this UVs, இது UV பின்னாடி தான் இருக்கு. So இது ரெண்டு UV இருக்கா, அதுக்கு பின்னாடி தான் இருக்கு. சரிதா, அதுக்கு பின்னாடி. So it is covering this much. Okay, if you move this, your texture also moving, means it is placing on the UV. It is placing on the UV. கரெக்டா? ஏதாவது டெக்ஸ்சர் அப்ளை பண்ணா இது UV மேல தான் வருது. Okay, suppose இது DaVinci Media College exact இதுக்கு மேல வரும்னா, what you are doing, and you are making this one correct mapping. Suppose you make either this texture you can bring to here, or this one you can scale it, okay, and place it on that. So like that you are placing your text UVs on the image. So that is called mapping. Okay, you are just aligning your UVs correctly according to the texture. Purida, terida? So you are seeing the thing whether correct size la irukku. No, okay, making this much size and it is coming correctly. Understood? Yes, sir. So so what is happening actually, this is called actually your image size. Suppose you have taken 2K by 2K, you got the files from Photoshop 2K by 2K. Okay, suppose now same texture you want to put here, right? Same texture you want to put here, what you'll do? Then this also you have to give some mapping, no? So because it is எங்க இருக்கு, எப்படி நான் எடுத்துட்டு வருவாங்க, எடுக்க முடியுமா? ஒரே டெக்ஸ்சர் இருக்கு, பட் இது ஃபேஸ் இதுக்கு மேல போடணும், அப்புறம் தான் DaVinci வரும். For that what you are doing, we have some mapping options. Just try to understand fundamentals. We have automatic, we have cylindrical, planars. So planars alla you can take all flat objects. Okay, இந்த மாதிரி flat objects எல்லாம் planar எடுத்துடலாம். Cylindrical, anything cylindrical object, is spherical. These three things are there. Okay, just try to understand what is planar mapping. So planar mapping, if you put, then what is coming by default, உங்களுக்கு something is coming, but it's not correct. தெரியுதா? The reason actually you have to select the axis correctly. So where to select the axis? You have to go to the options. So options la enna irukku, y z. So எந்த axis எடுக்கணும், எந்த axis perpendicular இருக்கு அந்த axis தான் எடுக்கணும். மீன்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கு, அது ஃபேஸ்ல ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கு. எந்த பக்கம் எந்த axis எடுக்கணும், x, எந்த பக்கம் x, எந்த பக்கம் z, இந்த ஃபேஸ்ல z எடுக்கணும். So எந்த ஃபேஸ் எந்த axis ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கு டு த ஃபேஸ், அந்த axis தான் எடுக்கணும். சப்போஸ் உங்களுக்கு டவுட்டா இருக்கு, கன்ஃபியூஸா இருக்குன்னு, ஜஸ்ட் யூ டேக் x, it is not coming correctly. You see, it move பண்ணி பாருங்க, it is not coming correctly. Y, yes, it is coming correctly. Now it is, whenever you give mapping, it will fill the total quadrant, the 0 to 1. It is 0 to 1 now. It is 0 to 1. It is coming 0 to 1, 0 to 1. It will fill that quadrant actually. Okay, so now you have to decide, we want full quadrant or Padia or 22 by 3rd, that you decide. Okay, suppose I want to full quadrant, what will happen now? This one will bring here. Okay, so your texture is not coming correctly. Terida? Yana? Teridana?
So for that, what I should do? Again, I have to scale and you have to check whether texture is correct or not. So you have to fit according to this. Okay. Understood? Because already you Yes, sir. have brought the texture. No. I'll not do this. Then according to this, you have to do the texture in Photoshop or Substance layer. If we'll take this, அங்க போய் பண்ணுங்க, then stretch வராது. If already நம்ம texture எடுத்துட்டு வந்துட்டோம், then you have to scale this. Okay. No, I have to take to Substance and do. Okay, do that, no problem. Understood? Yes, sir. Yes, Okay, sir. now the question actually, what is you understood this, no? So I can take each face and I can do one mapping. Okay, so this is which axis? Can you tell me what is this axis? Z is Z. So Z will come correctly, you see. Z over the correct. Just move பண்ணுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதை just select பண்ணுங்க, W move பண்ணுங்க. Which is done, that move பண்ணுங்க. Okay, which is not done, you do. Okay, so now see this one. This is not done. Okay, தப்பா இருக்குன்னா, then you have to which axis this one? You tell can you tell me which axis? Y. Y. Okay, done. Apply Y. Okay. Okay, so then you have to take this one. Okay, so which axis this one? Z. Z. Okay, project. So now like that you have to take this one. Okay, take, no problem. What is this axis? You can take it at a time also, I do, no problem. You can do at a time also. Okay, because same direction like what is the axis? X. So you are, if you understand this, that's it. Okay, so you have to choose proper axis and select this and doubly move, and you can see that both will be there. So now you got how many? 1 2 3 4 5 6. Okay, my client is saying okay, I want element total all the faces. If you will do 2K, maybe quality will be loose. Okay, he's asking to me, what is asking client? எங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு ஃபேஸ் 2K கொடுங்க, புரியுதா? He's saying try to understand. This is 2K, this is 2K, this is 2K. I need means all one image, புரியுதா? Okay. yes, sir. If to do that, then you need how many? 3 3 6. Try to understand. You need 6 quadrant. Okay, 6 0 to 1 1 2 3 4 5 6. So this is 2K, this is 2K, this is 2K. Then your image quality will better now. Total Yes, sir. whole cube 1 2K. Okay, now each face 2K. Big difference is there now. Now your object, what is the size there? See 2K 2K 2K. So 10K 12K images there. Means it is 12K texture will be there in your cube layer. So your picture quality will be very sharp. It will not, never pix. If you will go close also, if you will zoom this area also, you can see the detail of the texture. So that is the purpose actually UDIM. Understood? Yes, sir. So try to understand. So the question actually how to make this and how to take to this one substance. So that is the purpose of the class. Okay, I'm taking Q, you take any models. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay,
So immediately if you want to try system le neenga side la try panna pannunga, you'll never forget this concept. Okay, simple object la purinjichina neenga any difficult object also adhe method purinjirukonu. First fundamentals if you understand, then any model you can do. That is just you have to select பண்ணணும் அவ்வளவுதான். இதை ஒரு ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணா எங்க மேபி 100 ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணணும் அவ்வளவுதான். So now இப்போ try to understand. So please understand this. Otherwise consider. So 5 mode ல போங்க. Now little detail you are doing. Say insert edge loop. Yeah. Here insert edge loop. Here insert edge loop. Here insert edge loop. So here insert edge loop. Here insert edge loop. Okay. So like that you are little more detailing you are doing. So once you do the details, then again you have to முடிச்சிட்டு அப்புறம் தான் ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணனும். So I will select. So you are selecting like this. Either top below போய் you are selecting. Suppose you front you are selecting. How will select? Easy. So select like this. Then say control is பண்ணி select like this. So different method is there to select பண்ணதுக்கு. Okay. Yes, sir. Then we have a method also select பண்ணதுக்கு. We have paint selection tool இருக்கு. Paint selection tool is there. தெரியுதா? இது இருக்கா paint selection tool. இது brush, using brush also can select. தெரியுதா? So control and remove selection. Okay. So or you can use lasher tool also. So you can using lasher because sometimes object straight ஆ இருக்காது. So எப்படி select பண்ணலாம். எப்படி select பண்ணலாம். So different methods of selection for UV face select பண்ணதுக்கு. Object selection is ரொம்ப முக்கியம் actually. Okay. அதை சரியா செலக்ட் பண்ணலன்னா அப்புறம் totally waste. Okay, interact பண்ணுங்க if you have problem. Okay. So now EV பாருங்க மறுபடி. So what is happening? EVல எல்லா வந்துச்சு, but you can see whether it is correct or not. How will check again? You see the this is actually to measure whether your object texture is correct or not. So how will know whether this looks square? No. Okay. If it is not looking square, then your texture will stretch. Try to understand. Okay. So this is very important. Yes, sir. It should look square. If it's not looking square, then you have to make it square. Okay. So using scale, you can make it square. Okay. So try to understand. So now, if it is not square, you can make square, no problem. Select like this. Maybe which part this one, you see? This can be like this, or can be like this, or can be like this. Okay, so like that you have to make square. Understanding? So this is called proper layout. When your checker looks square, then your texture also sit correctly. If texture it is not your checker is not square, then you will have issues. Anyway, so again we'll do fresh. Okay, because I inserted edge loop, no. So again you select and do. Just I'm showing. So any model you can do like that. You have to all the sides you have to give planar mapping. It can be complex model irukkalam, anything. Okay. So this is the way of selection. Okay. So what I should do now? I can select at a time both also, no problem, and control, so it can save time. Okay. Now check it out in perspective. We have selection correctly. Yes. So what is this axis? Z axis, na? Okay. So Z axis. So give planar mapping on Z axis. Okay. UV planar mapping and Z project. Like
So got something like this with நீங்க என்ன மேப்பிங் then split கொடுத்தா அதே கூடவே வந்துச்சு பாருங்க. இப்போ செக் பண்ணுங்க whether it is correct or not எப்படி தெரியும்? இது பண்ணிட்டீங்க, பட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர் லே அவுட். நீங்க மேப்பிங் கொடுக்குறீங்க, பிளானர் மேப்பிங் கொடுக்குறீங்க, ஒரு சைடு எடுத்துட்டு இந்த வெதர் ப்ராப்பர் மேப்பிங் ஆர் நாட் செக் பண்ணாலும் இதை தான் ஆன் பண்ணணும். ஓகே, இது ஆன் பண்ண அப்புறம் தென் யூ ஹேவ் டு டிசைட் whether it is correct or not. Okay, so where is that? This one, no? This one is a Tarida? Yes, sir. So if will bigger area, it will become tiles. Okay, so now that is not issue actually. Whether it is correct or not, you have to see. So you have to scale this way. Yes, means it seems like that your model how it looks, your UV also looks same, then texture will sit correctly. Understanding? Yes, sir. Purida? Try to understand Yes, this. So your this is very important actually. The checker should be square. Checker should be square. Then your texture will sit correctly. Clear? So now I think both side you did, no? Both side is correct now. See, okay. The things actually both sides should what will happen if இது கீழே இருக்கும், இது கீழே இருக்கும், தெரியுதா? இது கீழே one more இருக்கும், தெரியுதா? So how will select? Don't drag and select. Okay, just click and double click. Just double click. Then other shell மட்டும் தான் select ஆகும். People double click drag பண்ணி double click பண்ணாத ரெண்டு select ஆகும், ரெண்டு அப்ப தெரியாது. ஓகே, ஏன் இது ரெண்டு ஒரே டைம்ல பிளானர் மேப்பிங் பண்ணிட்டோம், ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக். புரியுதா எல்லாருக்கும்? ஸோ யூ ஹாவ் டு செலக்ட் லைக் திஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் மூவ் இட். ஏன்னா சப்போஸ் டூ சம்திங் டெக்ஸ்சர் இயர், இங்கே அதே தான் வரும். இப்போ தனித்தனியாக டெக்ஸ்சர் பண்ணோம்னா அப்போ தனித்தனியாக தான் இருக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஏன்னா இதுக்கு டெவன்சி எங்கே போடணும்னா ரெண்டு சைடு டெவன்சி வந்திருக்கும். ஏன்னா டெக்ஸ்சர் பின்னாடி என்ன யூபி இருக்கும் அதே தான் வந்திருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? Yes, sir. Yes, sir. புரியுதானே? So what I suggest, you don't keep anything overlapping. எல்லாம் தனித்தனியா இருக்கணும். Any model you do like that. Okay. So now it is done. Okay. So this part is nicely done. You see, square looks. Okay. Off it. And konjam kannu valigide. Next, what you will do? One more side will do. Okay. So one more side, how will do? Check it out. Try to understand this very basic things. And did like this. And prospectively check பண்ணுங்க கரெக்டா இருக்கா இல்லையா. Yes, selection is correct. Okay, now you have to give mapping. என்ன mapping கொடுக்கணும்? Planar mapping. Edge it is straight object planar mapping. Okay, wall, floor, mostly planar mapping நிறைய யூஸ் ஆகும். Spherical very rare and cylindrical very rare. Like cube model எப்படி இருக்கும்னா மெடல் மாடல், அதே மாதிரி planar mapping mostly எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட்லி ஃப்ரண்ட் பேக் அப்படி யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஈவன் கேரக்டருக்கு ஆல்சோ பாடி ஃப்ரண்ட்டுக்கு ஒரு பிளானர் மேப்பிங், பாடி பேக் ஒரு பிளானர் மேப்பிங், ஒரு கிளாத்துக்கு ஆல்சோ டாப்ஸ் எல்லாம் எவ்ரிதிங் பிளானர் மேப்பிங், ஃப்ரண்ட் பேக். ஓகே, ஸோ லைக் தட். ஓகே, ஸோ திஸ் ஒன் விச் axis go to planar mapping? X. ஓகே, ஏன்னா எக்ஸ் தான் தெரியுது. அப்ளை. தப்பா பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆல்சோ தப்பா தான் வரும் பாருங்க, சரியா வரல. ஒரு லைன் தான் தெரியுது. எக்ஸ்ல பார்த்தனா அதே லைன் எக்ஸ்ல கரெக்டா வருது, ஒய் பார்த்தனா அதே தப்பா வருது. ஓகே, ஸோ ஒன்லி எக்ஸ்ல மட்டும் தான் கரெக்டா வருது. உங்களுக்கு சி சம் ஷேப்ல வந்துச்சுன்னா அப்போ கரெக்ட் தான். சப்போஸ் சம் பீப்புள் ஆர் கன்ஃபியூஸ் வித் ஆக்சிஸ்னா ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க ஆல் 3 ஆக்சிஸ். ஓகே, கேமரா ஆல்சோ இருக்கு, கேமரால வில் கீப் கரெக்ட்லி தென் இட் வில் கம். கேமரா ஆல்சோ யூ கேன், பட் கேமரா இப்படிதான் வருது. ஓகே, ஸோ ஐ வில் சஜஸ்ட் எக்ஸாக்ட் அர்த்தகரப்பினா எக்ஸாக்ட் 2D வியூனா தென் கோ ஃபார் திஸ். கேமரானா கொஞ்சம் 3D கொஞ்சம் சான்ஸ் இருக்கும் லெஃப்ட் ரைட் வரதுக்கு. சம்டைம்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கும், நைதர் எக்ஸ்ல இருக்கும் நைதர் ஒய்ல இருக்கும், தென் யூ ஹேவ் டு கோ டு கேமரா. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? Yes, sir. So now this is done. When you will have roof something like this,
அட்ஜஸ்ட் ரூப் இருக்கும்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்க்கு எப்படி எடுப்பீங்க? புரியுதானே வாட் ஐம் சேயிங்? ஒரு ஹவுஸ் இஸ் தேர் லைக் திஸ். இது நங்கே எக்ஸ் ஒய் இருக்கும். இது எந்த எக்ஸஸ் எடுப்பீங்க? எடுக்க முடியாது தானே? நான் இதர் எக்ஸ் நான் ஒரு ஒய். Yes, sir. அந்த டைம்ல நீ கேமரா டைரக்ஷன்ல எடுத்து கேமரா எடுத்துடலாம். ஸோ யூஸ் திஸ் ரோல். ஸோ அந்த டைம்ல சப்போஸ் மாடல் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு 45 டிகிரியில் இருக்குன்னா தென் யூ கேன் கோ ஃபார் கேமரா. அண்டர்ஸ்டுட்? Yes, Yes, sir. ஸோ நவ் அகேன் இதை போட்டிங்க. Now we'll go for whether it is looking correct or not. So this is very important. So now see whether it is correct or not. So no, it is not correct. It is not correct. எப்படி தெரியும்? See rectangle தெரியுதானே? ஸ்மால் சைஸ் பண்ணுங்க, கிளியரா தெரியும். ஓகே, ஸ்கேல் பண்ணுங்க. And you see this not square, so you have to make square, maybe like this. Means your model how it looks, your UV adhe look la automatically that will become square. So that is the when you are doing head model or body model you are doing. So body model enna look irukku adhe look la varano. It's not squash and stretch. It's not squash and stretch. Means your model look like eppadi da irukke. So ungode UV adhe look la irukana, then it will fit. Understanding? This comes this fundamentals you should know. Then double click and make it separate. ஏன்னா தனித்தனியா இருக்கு, ரெண்டு தனித்தனியா எடுத்தோம், ஒரே டைம்ல எடுத்தோம், sorry. Then finally we have not top view, you can go for this view. Okay, top and bottom. Okay, top and bottom. So this is top and bottom. சரியா select ஆகல. So control na remove selection. Okay, now you remove nicely. Now see selection is correct. Okay, so again UV planar mapping, and this is y axis. If you don't know, just blindly put which is correct. It is x சரியா வராது, I think. Okay, சரியா வரல பாருங்க, z சரியா வரல, so y தான் correct. Okay, so இந்த மாதிரி தான். Suppose some people are confused எந்த axis எடுக்கணும், just you plan blindly put and which is coming correctly, that I put, no problem. So mostly இப்படிதான் இருக்கும். Okay, so now this will be also, I can say it will be, should be checker on பண்ணுங்க, then you can do the things. So scale, so you can scale like this. Okay, you will scale like this, then it will be like that. So it should come like this. Okay, understood? Then another thing that is very, very important actually, all if you want to make your texture, everywhere should be same resolution. புரியுதா? Understand this concept. If you want your box la இந்த பக்கம் என்ன texture quality இருக்கும், இந்த பக்கம் அதே தான் இருக்கணும், இந்த பக்கம் அதே தான் இருக்கணும், இந்த பக்கம் அதே தான் இருக்கணும், இந்த பக்கம் அதே தான் இருக்கணும்னா, then what you should do now? You should have another same sizes. That is very important. So what is the problem now? See, இது ஒரு size, இது ஒரு size, இது ஒரு size, இது ஒரு size, correct தானே? இது ஒரு size, தப்பா இருக்குனா? yes, sir. So what you should do, you should make equal sizes. Okay, so if you are following this one, take as a base. Okay, where is this one here, na? If this one you are taking as a base, then everything you make accordingly. Understood? So now you have to select this and scale accordingly. Where is that? This one, huh? It is equal, similar, understanding? Similar, na? Yes or no?
Yes, sir. So now இந்த பக்கம் என்ன டெக்ஸ்சர் போட்டு போறீங்க அதே டெக்ஸ்சர் இந்த பக்கம் அதே குவாலிட்டில இருக்கும் ரெசல்யூஷன். ஓகே, இஃப் வில் டேக் திஸ் ஒன் பிக், அப்புறம் வாட் இஸ் த மீனிங்னா இங்க டெக்ஸ்சர் குவாலிட்டி பெட்டரா இருக்கும் கம்பேர்ட் டு திஸ். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஏன்னா இங்க ஏரியா நிறைய கவர் ஆகுது பாருங்க, இமேஜ் சைஸ் பெருசா இருக்கும்னா சின்னதா போனோம்னா இமேஜ் சைஸ் சின்னதா இருக்கும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? Yes, sir. எல்லாரும் புரியுதா? திஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபண்டமெண்டல்ஸ், அதர்வைஸ் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதே மாதிரி இது அதே மாதிரி தான் தனித்தனியாக எடுக்கணும். ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணுங்க. ஸோ திஸ் ஒன் ஆல்சோ யூ டூ த சேம் சைஸ். ஓகே, ஸோ செக் இட் அவுட். எஸ், நவ் ஆல் த சைட்ஸ் ஈக்குவல் ரெசல்யூஷன். Okay, so this here some sitting here, some are sitting here, because we are moving just like that here and there. Okay, so no issues, just move here and there. Okay, understood? If 6 Yes. what is happening? Somewhere something is coming. Okay, because in behind nothing is there, it is coming as the tiles. Okay, understood na? Because already texture, some texture is there already, you are bringing. Okay, but you want to create your own texture, then you can take, no problem. So now the question actually, your budget. Okay, budget புரியுதா? Yes, sir. client ki high quality தேவை, low quality தேவை. If it is not very important object, then you finish it up this எல்லாமே all together you can bring to here. So this will be 2K. Okay, 2048 by 2048 by 2048. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Client say no, I need very high quality because it is very close to camera. Okay, camera hero main object is there. Okay, so I want very camera is coming very close to this, or some insects are coming on this, and you have to show very camera pakkathula on the very zoom. Okay, then you have to make this itself 4K. Okay, so this can be 2K also, 4K also, 8K பண்ணலாம், or anything can do. Okay, that is not issue, but எல்லாமே ஒரே இமேஜ் வரும் 8K வா total all together 8K. No, I want individual 8K. Okay, very high budget system will be slow down. Okay, so now how to bring this, that is another question. So just you have to select like this. Okay, you have to select like this. You have to select like this. What you should do? What is the next step? So you have some toolkit எங்க ரைட் சைடில் இருக்கும் தெரியுதா, லைக் மாடலிங் டூல்கிட்னா யூவி டூல்கிட் இருக்கும். இப்போ இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், டூல்ஸில் போயிட்டு ஹைட் இருக்கும், மறுபடியும் ஷோ பண்ணுங்க, ஹைடு மறுபடியும் ஷோ. டூல் கிட்டில் சம் இம்பார்ட்டன்ட் டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஐம் டீச்சிங் வெரி பேசிக் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ எவ்ரி திங் யூ வாண்ட் டு பிரிங் இது குவாட்ரண்ட்டுக்குள்ளே தான் வரணும், 0 to 1 வரணும். இப்போ சம்திங் இஸ் தேர் நோ. ஸோ ஃபார் தட் யூ ஹேவ் லே அவுட் ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, ஃபார் தட் யூ ஹேவ் லே அவுட் ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ லே அவுட் ஆப்ஷன்ஸில் போடணும்னா இங்கே இருக்கும், மாடிஃபைல ஆல்சோ லே அவுட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் தெரியுதா? இதில் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லா டூல்ஸ், நிறைய டூல்ஸ் அங்கே இருக்கு. ஐம் ஜஸ்ட் நாட் கோயிங் ஆல் த டூல்ஸ், ஜஸ்ட் வாட் இஸ் மெயின் டூல்ஸ் யூ நீட். ஓகே, ஸோ லே அவுட்னா எல்லாமே ஒரே 0 to 1 வந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ ரீசெட் பண்ணுங்க. ஏதாச்சும் இப்போ பை மிஸ்டேக் யாரும் சம் பீப்புளோட வியூஸ்னா ஜஸ்ட் ரீசெட் பண்ணுங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யூ ரீசெட் த செட்டிங்ஸ். ஓகே, and if you give texture map 1024 தான் இருக்கு, you can make any resolution. Okay, you have options. Okay, so apply கொடுத்தன what will happen na எல்லாமே இங்க இதுக்குள்ள வந்திருக்கும் பாருங்க. It's very simple, you need not go and drag and do, it will fit accordingly. Okay, so what will happen na, this is called 0 to 1. Okay,
So you see now, try to understand this. Now if we'll on this, so it will show what is this showing, only u only 1 0 to 1 that it will show. Okay, and only one மட்டும் தான் இருக்கு. If suddenly I want to distribute, okay, I want to distribute, okay, 1 2 3 4 5 6 எத்தனை தேவை, எத்தனை இருக்கு, 1 2 3 5 6 இருக்கா, 6 தானே, 6 இருக்குன்னா பீஸ். Yes, sir. So same thing, just you go modify layout. Okay, I want each one. You should not drag and do. இங்க தான் பண்ணணும். Okay, அதே ஆப்ஷன்ஸ்ல போயிட்டு, okay, you have to distribute. So u na, this is called u. So try to understand what is u v. This is the u and this is v. Okay, 0 to 1 0 to 1. Okay, so u la it is asking u direction la r பண்ண போறீங்களா or v ல பண்ண போறீங்க, எப்படி பண்ண போறீங்களா, அது உங்க இஷ்டம். only horizontal மட்டும் தான் பண்ணலாம், பண்ணுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஸோ இஸ் சேயிங் நீங்கள் எப்படி பண்ணுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, நீங்கள் only வியூவில் பண்ண வேணாம், வி டைரக்ஷன் தேவையில்லை, only 1 இருக்கட்டும். இதுதான் 1 தானே, 0 to 1 தானே. இதில் நான் 5 ஒரு 6 பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ அப்ளை கொடுத்தேன்னா தானே பாருங்க 6 ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க. 1 2 3 4 5 6. அண்டர்ஸ்டுட்? இல்லை சார், எங்களுக்கு வீல் அது தேவை. சரி, ஓகே, பண்ணலாம் வீல. இப்போ பாருங்க எல்லாம் நேம் எல்லாம் வந்துச்சு பாருங்க. இதுதான் u1 v1, u2 v2, u3 v3 எல்லாம் ஒன்று. ஸோ இது பேரு என்ன பேரு? u1 v1, u1 v1. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் next one I'm going to choosing one person to ask. Manoj, this is u1 v1. Manoj irka? Irke இல்லையா? என்னடா இது ரெஸ்பாண்ட் இல்லை, மைக் இல்லை சொல்லுவேன். ஏன் பேச முடியாதா? சாட்டிங் எல்லாம் எங்களுக்கு பிடிக்காது. பேசு இப்போ. பேசு. ஐயோ, அதுக்கு இவரு தனியா அம்மா சாமி, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. சரி, நெக்ஸ்ட் யாரு கேட்கலாம்? சென்னையில கேட்கலாம். கிருஷ்ணர் மைக் இல்லை, ஒண்ணுமே இல்லை. என்ன இது எப்படி பாக்குறாங்க? Krishna, what is this? And how you are attending class? So Ranjit, Yes, sir. மியூட் பண்ணாத, அப்படி ஏறி டக்குன்னு மியூட் பண்ணி போகக்கூடாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பேர் வரும் சொல்லு? திஸ் இஸ் u1 v1 னா நெக்ஸ்ட் என்ன பேர் சொல்லு? Sir, u2 v2. u2 v2 வா? நெக்ஸ்ட் எங்க பேசலாம்? மறுபடியும் இன்னொரு கேட்கலாம். ரகுராம். Just I want to know whether people understood or not. Okay. Sir. நீ சொல்லு. Third one. u3 y3.
V3 sir. சரி, அன்புமணி பெங்களூர் வாங்க. கேக்குதா? Sir U4 V1 sir. U4 V1. okay, CB next. Yes, sir. U5 V1. U5 V1. ஏய், உங்களோட வாய்ஸ் ஏன் அவ்வளவு கம்மியா இருக்கு? புரியல ஆக்சுவலி. ஹலோ சத்தா கேக்குதா? சொல்லு, கரெக்டா சொல்லு இப்போ. U4 V1. ஹலோ சார் கேக்குதா? இப்போ கேக்குதா? U4 V1. U4 V1 யார் சொன்னாது? சிபியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரெபேக்கா, 5th. U5 V1 sir. Louder. U5 V1. U5 V1. லாஸ்ட்ல ஒன் மோர் VFX செஷன் யாரு? கிருஷ்ணா என்ன ஆயிடுச்சு? ஏய் தேவா, ஏன் கிருஷ்ணா Sir? பேசல? ஏன் கிருஷ்ணா பேசல? தெரியல சார். சரி, சங்கர் நாராயணன். சங்கர் நாராயணன். What is the problem? We'll talk. Not going to hit you. Just I want to know whether people know or not. I'm attending call-less system, sir. So what? மொபைல்ல அட்டென்ட் பண்ணி இந்த கொடுங்க ஆடியோல. எல்லாம் டெக்னாலஜி எங்க போயிடுச்சு. மொபைல்ல ஆன் பண்ணி அன்மியூட் பண்ணி பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு? எல்லாரும் காலேஜ் சிஸ்டம் தான் அட்டென்ட் பண்ணாங்க. தேவ் ஆல்சோ அட்டெண்டிங் காலேஜ் சிஸ்டம்ல. சரி, கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ண நல்லா இருக்கும். அஜய், it's good if you interact. If you don't interact, then I feel very bad. Sir. You tell last one. U6 V1. Okay, so I think some two people that told mistakes, no? Then V1 நமக்கு இத V1 எந்த பக்கம்டா? V2 வரும் அங்க. சப்போஸ் இங்கே வந்துச்சுன்னா U2 V2 வரும். இங்க எல்லாம் U1, U2, U3, U4, U5, U6. ஓகே, அந்த பக்கம் V2 V3 வரும். அப்படிங்க V1 மட்டும் தான் எப்பவும் நிக்குது. மீன்ஸ் V1 எப்பவுமே கான்ஸ்டன்ட் தான். Understood? Yes, sir. Yes, sir. So that's all. So this is what will come in the substance paint lab. This is called UDIM. Okay. So what you have to do, you have to choose either this way or that way. Okay. Now I want to choose this is 1. U will 1 irukattum, V will 6 irukattum. Okay. So apply kuduthana, it will come this way. Your layout will come like this. Yes, sir. No, I don't want like this. I want both equal. 2, 3, 3, 3, 3, 9 will come. 2, 3. Okay, 6 then apply. So V will 3, U will 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, V will 1, 2, 3. Understood? Yes, sir. Yes, sir. So this is called UDIM. வாரணும் இல்லை, UDIM பெருசா ஒன்றும் கிடையாது. நீங்க உங்களோட ஒரே பாக்ஸ் இமேஜ் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கு இப்போ பாருங்க. இதுதான் உங்களோட இமேஜ் வரும். ஓகே, ஸோ சப்போஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் 2K 1 பாக்ஸ் தானே. ஸோ திஸ் 2K எந்த பக்கம் 6Kவா, எந்த பக்கம் 4Kவா? Yes, sir. So 24K images you are putting on the box. So it is huge, no? That is the role of UDIM. When you're making one machine, something he has done on machine, maybe you want a very high res texture you want to put, then use the UDIM.
or character. Okay, or character, face. Okay, this will be face. Okay, this will be hand, leg, tops, bottom, tantane vechalla, hair. Understood? Yes, sir. Easy தானே? நான் கன்ஃபியூஸா இருக்கேன். So you are using mapping, planar mapping or spherical cylinder. Okay, we'll take one sphere also same time. Okay, we're going to substance now. No, check it up whether everything looks square or not. That is very important. Square illana prachana. Okay, so now another doubt. Okay, so UV editor, I'll turn on this. Otherwise I will get pain. We'll turn this now. So off பண்ணி வைங்க, செக் பண்ண டைம்ல ஆன் பண்ணுங்க. So background ஏதாச்சும் இருக்குன்னா background யூஸ் பண்ணுங்க. Okay, this is for background, this is for இது. Okay, so இப்போ சப்ஸ்டன்ஸ் பெயிண்ட்ல மட்டும் தான் நம்ம டெக்ஸ்சர் பண்ண முடியும் எல்லாத்துல. போட்டோஷாப்ல மட்டும் தான் இங்க மட்டும் தான் வரும். ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணா இங்க இது கொண்டு மட்டும் தான் இங்கெல்லாம் பண்ண முடியாது. So you have to go to 4 ways are there. One is called mudbugs. Mudbugs கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? GBrush, substance, Mari. So these 4 things, some soft you can bring the UDM work பண்ணி மறுபடி you can bring back the texture and apply in Maya. இப்போ Maya Photoshop எடுத்தனா நீங்க என்ன பண்ணி இங்க எல்லாம் வராத டெக்ஸ்சர், அது டைல்ஸ் மாதிரி தான் வரும். கரெக்டா இங்க சப்போஸ் தேவா பேர் வரணும், எங்க சப்போஸ் பிரசன்ன பேர் வரணும். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் வர முடியாது, எல்லாம் டாவின்சி தான் ரிப்பீட் ஆகும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? Yes, sir. So we'll take one more object. Sometimes உங்களுக்கு 2-3 கன் பண்ணினா ஒரே ஆப்ஜெக்ட் இருக்குமா? 2-3 ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும்னா? Yes, sir. So you are taking this. Okay. So I can take some cylindrical object or spherical object. So this is the part of this model, right? And this is already UV இருக்கும். நீங்க பெருசா பண்ண தேவையில்லை, ஏன்னா இது கரெக்டா இருக்கும். ஓகே, சரிதா? If you want to do spherical map, no issues. Spherical map use பண்ணலாம். So this white line is called actually border line. Okay, all border line are white line. இதுல பார்த்தா select பண்ண border line தெரியுதா? So இங்க தான் நமக்கு ஸ்டிச் ஓபனா இருக்கு. This white line you can see means it is open. It's not stitched. Okay. So this is stitched. There is no white line. Okay, here cut இங்க suppose நீங்க கட் பண்ணிட்டீங்க மேப்பிங் கொடுத்தா இங்க ஒரு border வரும். Okay. Understood? Okay, now. So this you can use spherical mapping, no problem. If you want to use, no problem. Okay, but problem enna, you can see whether it is correct or not. எப்படி தெரியும்? Yes, check பண்ணுங்க, சின்னதா பண்ணலாம். So you can see, so there is some issues. தெரியுதா? இந்த பக்கம் நல்லா வந்துச்சு, but on top it is not coming correctly. So you can use one more tool is called, that is called unfold. So wherever the overlapping எல்லாம் இருக்கும் அது தானே அட்ஜஸ்ட் ஆயிருக்கும். ஏன்னா இந்த பக்கம் பாருங்க கரெக்டா ரிலாக்ஸா இருக்கு, இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா some problem is there. So unfold பண்ணி நீங்க இதை பண்ணுங்க. So தானே it will relax ஆயிருக்கும் பாருங்க. Understanding? Yes, sir. Okay, so now again you check it up. Okay, so somewhat is solved. Okay, then this one you can give again what you should do, layout. Okay, so layout enga options enga irukke, you can give layout also. Okay, so here also some tools are there, layout direct layout koduthalam, thana fit aayirkum idukulla. Okay,
Understood? I don't need only a single layout. I don't want UDIM for this. Only this one is UDIM, but this is not UDIM. Understood? So, so like that you have done some multiple objects உங்களோட சீன்ல. Okay. Suppose your character multiple objects இருக்கும்னா dress ஒன்று தனியா, face தனியா, hair தனியா, அதே மாதிரி தான். Even if also you are doing gun model also, அது தனித்தனியா இருக்கும், சிங்கிள் மேஸ் இருக்குமா சொல்ல முடியாதானே? கரெக்டா? So how to take to substance this? கரெக்டா? So edit, delete all but I history. Okay, history delete பண்ணுங்க. So another thing you have to draw, okay, you should give this is material. Just give blindly Lambert கொடுத்துருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. No issues. Okay. No issues. Some material you should give. That is for ID purpose. Okay. If you don't give name, then how will understand what is this? Even what is this? Substance, suppose 10 objects எடுத்துட்டாங்கன்னா texture எல்லாம் 10 texture க்கு என்ன texture confuse பெரிய confusion வரும். Okay. That's why I give the name. That is identity. Give ID. புரியுதா? கொடுக்கலனா எல்லாம் கொடுப்பாரு. Means you will feel fully confused. இப்போ single queue 2 queue பிரச்சனை இருக்காது. Suppose you have 20-30 objects, if you don't have ID, it will come some name spare 1 spare 2 something, some name. Okay, so you will be confused which இதுக்கு கொடுக்கிட்டாங்க, மேலே கொடுக்கிட்டாங்கல்ல எந்த டெக்ஸ்சர் எதுலாம் கொடுக்கணும்னு தெரியாது. ஏன்னா அங்கே ஆல்சோ 5 மேப் வரும். ஒரு இதுக்கு ஒரு 5 வரும், இதுக்கு ஒரு 5 வரும். புரியுதா? So you should give ID. ID plays very important role. Suppose you are doing some models na, or ID கொடுங்க. Okay. Suppose simple model ID கொடுங்க. So we'll give I'll give Lambert. Okay. No issues. So ID என்னன்னா பேரு. Okay. So this is my ball. Suppose game ball name கொடுக்குறேன். Okay. கொடுத்துட்டா? பட் இந்த நேம் உங்களுக்கு என்னது சப்ஸ்டன்ஸ்ல வராது. எங்க நீங்க கொடுத்துறீங்க லாம்பர்ட் பேர் கொடுத்துறீங்க, அது that is not enough. Okay, for that what you should do, you should go back. Okay ba, or better இது ஈஸியா இருக்கும். பேக் போனோம்னா you can know பாலோட போயிட்டு பேக் போங்க. ஓகே, போனா உங்களுக்கு get the another name. Okay ba, you will go to hypershed rendering editor. Hypershed தெரியும்னா all materials you can see what are the materials you are using. Okay, so இதுல பார்த்தனா லாம்பெட் கொடுத்துருங்க, என்ன பேர் கொடுத்தோம், பால் பேர் கொடுத்துருங்களா. இதோட கிராஃப் பார்க்கணும்னா ரைட் கிளிக் கிராஃப் நெட் பார்த்தனா இதான் இருக்கு. I don't want to confuse you, just I'm showing actually what is there. So you can see this one you given the name, அதே node based எங்க சரி, but you are not using this much node in color map, ambient map, same thing. I think Unreal பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இங்க இருக்கும். இதுதான் உங்களுக்கு மெயின். From here only it is coming. So this is your main. தெரியுதா? Yes sir. இதோட பேரு தேவை. This will understand only substance. Okay. Suppose உங்களுக்கு எங்க கன்ஃபியூஸா இருக்குன்னு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Okay. So what you can do, select and அது பால் லாம்பர்ட் மெட்டல் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா நேம், அதில் போயிட்டு பின்னாடி போங்க. பின்னாடி பண்ண எங்க நேம் கொடுத்தலாம், அதே பால். Okay. So now you can see we have name. தெரியுதா? ஸோ பின்னாடி போனால் பால் இருக்கும், இங்கே இருந்து பால் இருக்கும். ஸோ இது பேரில் உங்களுக்கு டெக்ஸ்சர் எல்லாம் வரும். பால் கலர் மேப், பால் ரஃப்னஸ், பால் மெட்டாலிக் பால், அப்புறம் பால் நேமில் ஐடி ஒரு கிடச்சிருக்கோங்க. பால் நேமில் we got the ID. Understood? Yes sir. So like that, this one already you have. I think we'll go for new one, that is testing. This will give box. This one will give box name. Even if you don't give name also, this one, but better name கொடுத்துருங்க. Okay, அதுதான் கணக்கு. Okay, this is actually கணக்கு. Okay, understood? Yes sir. So box is done, ball is done.
So here also same thing you do. So இதெல்லாம் நீங்க பண்ணா ஒர்க் பண்ண முடியும் இதுல. ஓகே, ஸ்டுடியோல ஆர்கனைஸ்டா இருக்கும். Okay, so we finish the properly everything. Okay, save the file. Start the mari pachne substance. Substance. Okay, test underscore 01. Right, so now you have to take to anga எடுத்துட்டு போனோம்னா Yes, sir. So how to take? So you have already UV for this. You can see UV எல்லாம் இருக்கு. Select பண்ணி இதுக்கு தனியா UV இருக்கு, இதுக்கு தனியா UV இருக்கு. Don't combine. Okay, don't make combine இது. Okay, combine பண்ண what will happen னா இதுக்கு ரெண்டு அப்புறம் இங்க டெக்ஸ்சர் பண்ணா இங்க also வந்திருக்கும். புரியுதா? Should be separately. Yes, இப்போ combine பண்ணா மறுபடியும் இதை தனியா பிரிச்சுட்டு இங்க எடுத்துட்டு வரணும். If you are combining, then you have to make here. Okay, இப்போ செப்பரேட் இருக்கணும் ஒன்றும் இஷ்யூ கிடையாது. Understood? Yes, sir. So now you have to export. File, export all. கொடுத்துட்டு okay, so you give test test underscore test underscore 01. So this is my test object. Okay, export all. So in the mode try to understand which method, which file format FBX. another FBX. yay. Okay, FBX will work but OBJ la panga ZBrush and substance you can take OBJ, no problem. FBX will sometimes will work, no problem. Okay man. Okay. OBJ இந்த ரெண்டு ஃபார்மேட் தான் இருக்கு, FBX ஒன்று, OBJ ஒன்று. தேர்ட் பார்ட்டிக்கு போகணும்னா இதுதான். ஓகே, whether it is go to Max, Blender, whatever, இந்த ரெண்டு ஃபார்மேட் தான். ஓகே, ஸோ சப்ஸ்டன்ஸ் I'll take OBJ ஃபார்மேட்ல. Clear? Yes, sir. So now I'll give the name and export all. That's all. My role is over. Okay. So now you see what is happening. Substance. So இந்த மாதிரி மாடல் எல்லாம் நீங்க மேப்பிங் பண்ணி கரெக்டா எடுத்துட்டு வரணும். You have to check checkers are கரெக்டா இருக்கா இல்லையா, இல்லைன்னா டெக்ஸ்சர் எல்லாம் ஸ்ட்ரெச் ஆகும். செக்கர் ஸ்ட்ரெச்சா இருக்குன்னா அவங்களோட இதே ஸ்ட்ரெச் ஆகும். ஸோ பி கேர்ஃபுல். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த யுவர் சப்ஸ்டன்ஸோட விண்டோ, ஆல் ஆஃப் யூ நோ. ஓகே, ஸோ நவ் யூ ஹவ் டு பிரிங் தட் ஃபைல். கரெக்டா? Sir, ஆயா ஸ்கிரீன் தான் தெரியுது. அப்படியா? தெரியுதா இப்போ? இப்போ தெரியுதா? Yes, sir. வராங்க போறாங்க at this. So now how to bring file new. Okay, it's very simple. Well, I'll just explain. இது உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் விண்டோ தெரியுதா? So you have to bring your file here. Okay, test 01 தெரியுதா? Then what is the resolution also you decide. 2048 means ஒரு image 2048 means if you have 8 tiles na 8 into 2 means is huge texture. Okay, so this one you have to use. Okay, if you off la irukna idu on பண்ணுங்க. ஏனா if you are using UDIM na இதை யூஸ் பண்ணனும். தெரியுதா? Yes, sir. இதை டிக் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். வேற ஒண்ணும் இல்ல, தேவையில்லை.
That's all. I think that அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே drag drop there. Okay. Okay. கொடுத்தனா உங்களுக்கு ரெண்டு மாடல் வந்திருக்கும் பாருங்க. ஓகேவா? ஸோ ஆல்ட்டு அதே தானே மாயா மாதிரி. ம். ஸோ ஹவு டு இப்போ என்ன இருக்கு இந்த ரைட் சைடில் பார்த்தோன்னா என்ன இருக்குது எல்லாரும் தெரியும் இதுங்கண்ணா. இது யூவி அண்ட் திஸ் இஸ் 3D வியூ. ஓகேவா? திஸ் இஸ் 2D. இந்த 2D தான். ஓகே, இது யூவி தான். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு யூவியில் என்ன இருக்கும் அதே லே அவுட் எங்கே தெரியும். நீங்கள் என்ன லே அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அங்கே தெரியும். தட் இஸ் கால் யூவி அன்ராப்பிங்னா. இப்போ நமக்கு ஸ்பியர் தான் தெரியுதா? கரெக்டா? பட் பாக்ஸ் யூவி தெரியலண்ணா. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? படிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி. இப்போ ஏதாச்சும் பெயிண்ட் பண்ணணும்னா இதே மாதிரி தான் பெயிண்ட் பண்ண முடியும். பட் பாக்ஸ் யூவி பார்க்கணுன்னு என்ன பண்ணணும்? So left side la pathana all materials just drag and drop to the your model. It can see the things. Suppose this one you want to bring na, so just drag and drop in this. So you can see your I think male you can see the texture. Okay, very easy. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Same thing if you want to bring a lot of things are there. You can see you have plenty of things. Okay, you can paint yourselves. You can drag and drop sab metallic objects ella taana vandirukum. Okay, so this one also you want to drag and drop idhukku mela you can do, no problem. Okay, just I'll take this one plastic fibers on this. So adha vandichu pathinga. Okay, understood? Yes, sir. So now the question actually, now you can see this one, but I'm not able to, you can see all the UVs now. Okay. So when you see how to go again sphere, every time you can drag drop one suppose you want to modify I want to work on this again on the sphere. What will do? Yaar theriyuma? Anyone can answer? Anyone can answer? The sphere மறுபடியும் நான் எடிட் பண்ணோம், என்ன பண்ணலாம்? என்னடா நிறைய பேர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆல்ரெடி தெரியும்னு. கிளியரா செலக்ட் பண்ணணுமா? ஏய் சப்ஸ்டன்ஸ் நிறைய பேர் தெரியும் ஆல்ரெடினே. என்னது ப்ளஸ் என்ன இதெல்லாம் தெரியும் ஆல்ரெடி. ஏன் வாயிலாம் ஓப்பன் பண்ணல? தூங்கிட்டா பிரச்சனை? தேவா சார் பிரச்சனை என்ன பண்ற? இங்கதான் சார் இருக்கு. அவன் ஏன் பேசல? தனியா கூப்பிடணுமா? சார் சொல்லு. ஏடா அதே எப்படி எடிட் பண்ணோடா அங்க போயிட்டு? டெக்ஸ்சர் சார். ஐயோ என்ன சார், ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்து மேல அப்ளை பண்ணலாம் சார். அது பண்ணியாச்சுடா. இப்போ மறுபடியும் அதே மெட்டீரியல் போய் எடிட் பண்ணனும் என்ன பண்ணுவீங்க? திருப்பி பண்ணிட்டா ஐயோ சைதிரஸ் டெக்ஸ்சர் செட் லிஸ்ட்ல பார்க்கலாம் சார். இப்படி சைதிரஸ்ல நான் இருக்க மெமரி பவர் நிறைய இருக்கு சைதிரஸ். இல்ல சார். எங்க பாருங்கடா, இதுதான் எல்லா லிஸ்ட் எங்க தான் இருக்கும். அது பேர் லிஸ்ட் தெரியுதா? இது லேயர். லேயர்னா நீங்க எத்தனை லேயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணீங்க அதெல்லாம் காமிக்கும். ஓகே, அது ஆப்ஜெக்டோட லேயர்ஸ் லைக் போட்டோஷாப் மாதிரி. இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் போட்டோஷாப். ஓகே, அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோன்னா இங்கே தான் இருக்கும். அப்புறம் டெக்ஸ்சர் செட்டிங்ஸ் அங்கே தான் இருக்கும். இது 4 தான் தெரியணும். ஓகேவா? ஓகே சார். So now you have to see that. Okay, இப்போ click பண்ணுங்க, you can see
ஐடி பேரெல்லாம் இருக்கு உங்களுக்கு. This is called ID. This is called Yes, sir. UDIN. 1001, 1002, 1011, 1012, 1022. Okay. Now anyone understood what is 1022? What is 1022? Okay. I'll ask யார் புரிஞ்சு பார்க்கலாம். சென்னையில் கேட்கலாமா? சந்தோஷ், Yes, sir. இதுல which one 1022? ரைட் சைடுல லெஃப்ட் சைடுல நீங்க சொல்லலாம். This is 1 2 3. நீங்க சொல்ல நம்பர் மட்டும் சொல்லுங்க. 5 6. எந்த நம்பர் என்னது 1022? இது லாஸ்ட் நம்பர்னா which one? நம்பர் சொல்லுப்பா. ஏய் தெரியாதானே? தெரியாது சொல்ல. சைலண்டா இருக்குன்னு எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? Sir, கேக்குதா சார்? ஒன்னும் கேட்கல. இப்போதான் கேக்குது. இந்த 6th one சார். நீ சொல்ல சைலண்டா சொல்லிட்டு போயிட்டேன்னா எப்படி தெரியும்? இல்ல சார் பேசிட்டு இருந்தேன் கேட்கல. சரி, ஒன் மோர் கேட்கலாமா? ஒன் மோர் பர்சன் will ask. 1011 1011. ஓகே, எந்த டேபிள்ல டெஸ்டிங் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ 1011 which one else? அதே நம்பர் தான் இருக்கு. ஸோ ரஞ்சித் பேசுவோம் தெரியல. சார் 1 சார். ஒன்னா அப்படியா? ரெபேக்கா? 1011 is on 3, sir. ஓகே, ஸோ கணக்கு தெரியும் ரெபேக்கா. she knows counting. ஏய் இதுதான் 1001. இதே சார் 1001 கேட்டுச்சு சார் சொன்னேன். அதான் கேட்டேன். இதை பாருங்க 1011 போட்டிருக்கேன். சரிங்க. ஓகே, அவ்வளோதான் சார். இது ஒன்றும் பெரிய இஷ்யூ கிடையாது. தானா மயால வரும். நம்ம ஒன்றும் பிரச்சனை தேவையில்லை. ஓகே, ஜஸ்ட் நம்ம இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வில் கமெண்ட்ஸ் இட். ஓகே, நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட் யூ ஷுட் நோ, அவ்வளோதான். And another thing you should know, if you are really smart, you can see the number here. Correct தானே? எங்கெல்லாம் நம்பர் இருக்குண்ணே? தெரியுதா? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. So that's why this, if you have proper ID, பாக்ஸ் பால், இதில் only one மட்டும் தான் இருக்கு. ஏன்னா நமக்கு ஒரு கோஆர்டினேட் தான் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் 6 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ திஸ் டோட்டல் ஹோல் மெத்தட் இஸ் கால்ட் UDI. ஓகே, ஸோ இண்டிவிஜுவல் டெக்ஸ்சர் யூ கேன் டூ ஹியர். ஓகே, ஸோ நவ் வாட் இட் டூ? ஸோ திஸ் இஸ் 2K, this is 2K, this is 2K. This is whole thing 2K. Each face is 2K. Okay, each face is 2K. Right. So now anything I want to do for this, இதை select பண்ணோம்னா it will go to, okay, boxல தான் இருக்கு. இப்போ ஸ்பியர் போனோம்னா ஸ்பியருக்கு போகலாம். So you can go for sphere. Okay, so layer பண்ணா ஸ்பியரோட இதை வந்துச்சு பாருங்க. Okay, so again I will select this one, then layer பண்ணா இதுதான் வந்துச்சு. தெரியுதா? So you are ready to work on this. Again sphere போனோம்னா then you can see ready for this one. தெரியுதா? அது இங்கே பார்த்தா தெரியும். ஓகே, again if you select this na, then you can see this one. தெரியுதா? பர்டிகுலர் டைல் செலக்ட் பண்ணாலும் சொல்லலாம். ஐ திங்க் பண்ண முடியல. ஐ திங்க் ஓகே, anyway. ஓகே, understood. So now லேயர்ல போயிட்டு ஓகே, நம்ம பாக்ஸ்ல செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். லேயர்ல போயிட்டு சார் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, மாஸ்க் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கண்ணா. I'll go for one mask, black mask.
Yeah, இது சொல்லி கொடுத்தாங்கண்ணா. Yes, sir. Black mask. So black mask கொடுத்தனா it can reveal the things. Okay, you can take some brushes, you can reveal the things. Okay, so whatever I'm just doing or my style. Okay, just I want to teach you what is UDM. So now you can see it is painting on this. Okay, understood? Brush size, you know, அதே தான் Photoshop மாதிரி. Okay, it's just like Photoshop. Okay, so you can take a lot of whatever you want. Okay, right. Okay, done. Okay. Okay, so this is my texture. I got it. Okay, so everywhere I got it. This done. I painted my things. Understood? This color also you want to change, you can change, no problem. So this is the color. I think, where is the color? Okay, we'll check it up. Export பண்ணி பார்க்கலாமா? Okay, so now how to take this to Maya again? Okay, are you understanding? Just you texture according to what you already you are learning the texture. Okay, again you want to take to Maya. Okay, so select this and select this. Maybe first you select this whole set. I'll take this box first. Then I'll take, I think I am not able to select one time. Okay, so I'll finish the box part first. There is a select all the like this. Understanding? Yes, sir. Export texture. Okay, export texture. So where you want to export? Select the path. Deal adana class substance. We'll create one folder, say box. So always keep the separate folder. Don't bring everything on folder, otherwise ella mix ஆயிருக்கும். So select folder. So box குள்ள தான் போவோம், ball குள்ள தான் போவோம். Understood? Then Yes, sir. export. That's all. So 1 2 3 4 5 இத்தனை map போகுது, 3 3 6 7 map போகுது. Okay, if you are doing something normals will go. If you are doing something ambient occlusion, only this. Right now we are just testing. Okay, but you know how to do all those things. Height map எப்படி பண்ணனும். Okay, sir சொல்லி கொடுப்பாங்க. Possible na I'll teach basics of all those things if you need. Okay, all right, so this is done. So same thing, this one, file, export, texture, ball. All right, select. All right, and again export. So ball tanya mo. Understood? This part is done. So whatever you're doing, texture here, and again you are bringing back to Maya. So how to bring that? That is another things. Okay, so you have the already material already கொடுத்துட்டீங்க. Okay, the box பேர்ல இருக்கு. So you are applying on the color map, right? Yes, sir. So you are bringing using file and where to go? D,
class substance. So you have this box you have selected, no? Box then. So go to box. So select color map because this is color, no? Sir, இது வால் வந்துச்சு. ஐ திங்க் அதை ரிமூவ் பண்ணி தான் எடுத்தணும் ஆக்சுவலி. எக்ஸ்போர்ட் பண்ண டைம்ல பை மிஸ்டேக் அது ரெண்டுமே ஆன் வந்துச்சு. தப்பா பண்ணிட்டேன். ஓகே, வில் கோ ஃபார் எக்ஸ்போர்ட் டெக்ஸ்சர்னா ரிமூவ் பண்ணுங்க இதை. ஓகே, இதை ஆஃப் பண்ணி தான் அதை ரெண்டே ஒரே டைம்ல வந்திருக்க முடியும். புரியுதா? அது தப்பு பண்ணக்கூடாது. ஸோ பால் தனியா, இது தனியா. ஸோ பால் தண்ணி இது பண்ணுங்க, பாக்ஸ் தனியா இது பண்ணுங்க. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? இப்போ இல்லை ரெண்டு ஒரே இதில் வந்துச்சு, சேம் இதில் வந்துச்சுன்னா. ஸோ பாக்ஸு எங்கே இருக்கு? இதவா தெரியுதா? 2 3 4 5 எல்லாம் வந்துச்சா? 6 இருக்குண்ணே. 1 2 3 4 5 6. இதை சிலக்ட் பண்ணுங்க. ஓப்பன் கொடுத்தன. இப்போ 6 கொடுத்தன. வாட் will happen? எல்லாம் ஒரே மாதிரி வந்துச்சா? ஃபுல்லா வந்துச்சு. Is it coming correctly? No, sir. No, no. இங்க நமக்கு எது இருக்கு? இப்படி இருக்குண்ணா. இது இல்லையே. ஸோ ஒரே டெக்ஸ்சர் ரிப்பீட் ஆகுது. கரெக்டா? நீங்கள் என்ன டெக்ஸ்சர் 01 செலக்ட் பண்ண அதை மட்டும் தான் ரிப்பீட் ஆகுது. மீன்ஸ் we have come only 1001. தெரியுதா? Yes, sir. So how to bring all 6? That is the question. Okay. So what you have to do? You have to go to GBrush and GBrush choose பண்ணுங்க. Mudbugs na Mudbugs choose பண்ணுங்க. Marry substance வருனது. Substance தனியே கிடையாது, அது மாரிக்கு யூஸ் பண்ணுங்க. Marry ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெக்ஸ்சருக்கு substance மாதிரி, பட் அது ஹை எண்ட் டெக்ஸ்சர் அல்ல, வெரி ஹை ப்ரொடக்ஷன்ல யூஸ் பண்ணுங்க. ஹாலிவுட்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, 16K 20K 24K அந்த மாதிரி டெக்ஸ்சர்ல இருக்கும். சப்ஸ்டன்ஸ்ல மேக்ஸிமம் 4K 8K இருக்கு ஐ திங்க். ஓகே, ஐ திங்க் ஒரு பாக்ஸ் சொல்றேன், ஒரு சைடு 20K யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அதே மாதிரி பட் கொஞ்சம் சிஸ்டம் கொஞ்சம் ஹை எண்ட் தேவை. ஸோ யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இட்ஸ் சேயிங் 6 files found. தெரியுதா? 6 files found. Okay, if it is not updating also, you just generate பண்ணுங்க. Okay, generate preview கொடுத்தனா it will update. Sometimes it doesn't update now. If it is not coming 6 files found, then something issue is there. Okay, that's all about the UDIM. ஸோ நீங்கள் என்ன டெக்ஸ்சர் கொடுத்துறீங்க, இது எல்லாமே என்னது 2K பாருங்க எவ்வளோ பெரிய டெக்ஸ்சர் இது வந்துச்சு. சிங்கிள் இதில் யூ காட் 6K by 4K means 24K texture you got it for box key. Understood? That is the power of UDM. That is the purpose of UDM. Production la use பண்ணுவாங்க. Okay, இது அதே மாதிரி தான், with a single texture தான், 2K மட்டும் தான். Okay, my computer D class substance ball இதுதான். Okay, so you can see this is தனியாக இருந்துச்சு. Understood? இது நார்மல் மேப் அதே மாதிரி தான் கொடுக்கணும். பம்ப்ல போயிட்டு ஃபைல் நார்மல்ஸ் டி எல்லா மேப்ஸ் கொடுக்கணும். அண்டர்ல இருக்கணும், அண்டர்ல ஆல்சோ கொடுங்க எல்லா மேப்ஸ். கிளாஸ் substance ball normal. Okay, if you have some height map also, height map கொடுங்க. If it is there, I'm saying. Okay, or இது height map also கொடுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. பம்ப்ல போயிட்டு you can choose height map also. Heightல இருக்காதாச்சு? Yes, so you can see some depth on this. Okay, height கொடுத்த அப்புறம் depth தெரியுதா? some deformation தெரியுதா?
So again, if you want to make specular, then you have to use blend. Okay, you should use standard surface actually, not standard surface you use பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது. You can use standard surface also. AI standard இருக்கா இங்க இருக்கு. This one. Okay. So இதுக்கு color map you have to give file. So Arnold entry you have to use like this. My computer D class Maya match another substance then ball color. Okay, so this is the things you got it. So you see the height map is there, and if you want to make specular more or something, you have to put light setting. Okay, not enough. Right. Understood? So like that, just some test பண்றோம். Okay, அப்படிதான் இருக்கும். Is it clear, all of you? Yes, sir. So நீங்க ஒரு சிம்பிள் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து நீங்க ட்ரை பண்ணனா will not forget the steps. Okay, ஒரு சிம்பிள் ஆப்ஜெக்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களோட மெயின் மாடல் எல்லாம் எடுத்துருப்பாங்க. எப்பவுமே if you want to learn something, டெஸ்ட் பண்ணுங்க எப்பவுமே. Okay, so what I did, this is testing. Okay, any subject start with test. Don't go for your main models. Okay, and confusion இருக்கும். Okay, first to test success now will got the idea. Okay, these are the steps you have to follow. அதே மாதிரி நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. This is the way of learning the new things. Okay, in anything. Okay, okay, so this special class for you, this one. Okay, so hope you understood, and Vikas sir in a class எடுத்தனா புரியும் mostly. Unwrapping அந்த மாதிரி I'll take class more 2-3. If possible, give me your model. I can unwrap you. Okay, as model I can unwrap பண்ணி காமிக்கிறேன். Okay, then you learn how to make a complex unwrapping. Okay, these are simple unwrapping. Okay, so Okay. the main thing actually you have to check with this one another whether it is square இருக்கே இல்லையா. If it is not, then your texture will not come correctly. Okay, if here it is coming something wrong na, then it is texture also stretch accordingly. Texture also stretch accordingly. See the structure stretching. It is not correct that area. Okay, so because when you are giving 3, it is stretching. Okay, so for that you should give mesh. Either if you want to make, you should make either inside loop கொடுங்க. Okay, or you give mesh smooth inside loop கொடுக்கணும் actually. Okay, hold பண்ண that area. Understood? If you want to make 3, if you want to make 3, then you have to hold that area. Otherwise you should not give 3. Okay, then it will hold that area. It will not create any issues. Okay, understood? That's all. So I'll stop here. Bye. Thank you. Thank you, sir.